Good afternoon, everyone. I will continue my presentation on Transposed Novikov-Poisson algebras. Ну, и Роза, сделайте полный экран, да, вот, ссылочки есть же. Нажимайте. Ctrl L или. Вот ссылочки, которые Машхан отметил же. Вот. Видите, нет? Да. Roda basınç şu an. Ya basılma yaptım sizde. Bakın. Ha? Kurum yaptım. Bas. Düşünmedim. Üstü yapılıp kaldı mı sizde? Olsam ne kılayım? Hastane evet kılayım. Badelitzani. Boyagi faylingizga o'ting oldin. Faylni oldin o'sha katta qilib oling. Вот. Все, давай продолжим. Good afternoon, everyone. I will continue my presentation on Transposed Novikov-Poisson algebras. Let us briefly recall the definition of a Transposed Novikov-Poisson algebra. A triple A is called a Transposed Novikov-Poisson algebra if first A is the commutative associative algebra, second A is the Novikov algebra, and finally the two operations satisfy compatibility conditions. Next, let us recall proposition 2.20. Let A be a transposed Novikov-Poisson algebra, then the several important identities holds for all elements of the algebra. It's following. Moreover, if the characteristic of the field is not equal to 3, then we obtain an additionally identity. Next, we consider two one-half derivations of Novikov algebras. Definition. Let A be a Novikov algebra and phi be a linear map and delta scalar. We say that phi is a delta derivation if it satisfies a generalized derivation property with a scalar delta. It's followed. If delta equals 1/2, when we obtain a 1/2 derivation. Next remark, let A alpha scalar define phi alpha. Define is map phi which multiplies every element by a scalar. Such derivations are called 1/2 derivation. Trivial. One half derivations. Trivial. We call such 1/2 derivations of a trivial.
Next, we study the relation between one-half derivations and transposed Burada ne Novikov-Poisson. one half, просто half. Half, Half yes. это половина, yarım. One half böyle bir yarım bu битер физика. Полтора это one half, типа. Half это просто половина. Okay. Next, we study the relation between half derivations and transposed Novikov-Poisson algebras. Lemma. Let A be a transposed Novikov-Poisson algebra and Z be an arbitrary element in A. Then left multiplication or right multiplication is a half derivation of the Novikov algebra. Theorem. If a Novikov algebra has only trivial half derivations and its dimensions A greater than 2, then every transposed Novikov-Poisson structure on it must be trivial. The proof follows from lemma 3.3. Let A be a transposed Novikov-Poisson algebra. By lemma, right multiplication and left multiplication are half derivations of Novikov algebras. By the assumption, scalar kx and ky such that left multiplication equals kxz and right multiplication is follows. Since dimensional A, we can take x and y as linearly independent elements. It follows that kx and ky equals 0. From left multiplication, it follows equals xy and equals yx. So it's kyx. Therefore, we have the associative product is trivial. Then, so xz equals 0. 0. So is associative product is trivial. Next lemma. Let A be Novikov algebra and phi be half derivation of Novikov algebra. Then the following identities hold. It's following. Proof of lemma. The first identity The identity 33 and 34 is for similar to the right commutativity and left symmetry, but instead of element z, here here's phi z has phi y, yes? yes, And in the 34, also similar situation. There is phi equals phi y. It phi is similar to the left symmetric symmetric and identity, yes? yes. Okay. To prove the first identity, we start from half derivation property. P x y z. Now we use the half derivation property again for xy. For xy. And similarly, we write phi xzy
using the half derivation property. Taking the difference of the two identities above gives 33. So this term actually this is same with this term because of the right commutativity. yes. And the third This one. term is No. cancelled Uh-huh. from using the right commutativity. And this one and this one. No. From these two terms, you didn't obtain 33. Because in 33, here you put phi y. Yes. But in these two terms, you don't have phi y. Keyingisida ikkalasini ayirganimizda mana bunda qoladigan hozir it's equals from difference. Here 1 to 4. 1 This over is 4. half. Yes. Yeah, this is a X, different Y. coefficients. This why you obtain 1 to 4 and 2 this Y, type of terms. Yeah, okay. I understand. Okay. Above gives 33 identities. Yes, I agree. Everyone is agree with this? Azamat? Yes. Are you agree with this? Yes, I am agree. So from Yes, this but one, you obtain 33. Because from the right commutativity, these terms are equal. Okay? yes, I That's see. why this one equal to this one. And from this, you obtain 33. Okay, next. Now let's continue. We look at the difference of two terms below, and similarly this difference of terms, and this term, this term. Next, using the Novikov identities, we rearrange the terms and compare both sides. And next. This every 4 terms rearrange after simplification, the corresponding terms cancel pairways, and the remaining expression
The first four term remain this term, and next four terms corresponding remain this term, and next this one. 3, 4 identity 34th holds. But I am not totally agree with this. Iroda, can you delete your types? Your drawings? Yeah. This is okay. This is phi after then x, y, z. Okay? This is also phi and y, x, z. It's okay. But here you write phi x, then y, z. I think here should be also phi x without this bracket y, z. Am I correct or not? Here also phi y without this bracket x, z, I think. Or not? Yes. And then this whole expression should be same with these two. Star 1 and star 2. Okay? And from this equality, there's 6 elements. These 6 elements, I think there are similar elements is there. You will cancel them. And after then, you obtain these expressions. Yes? Yes. But here you wrote wrong. Wrong things. Am I correct? Хавлжан? Я правильно говорю или нет? Да. Потому что вот здесь как раз фи x, y, z, фи y, x, z. Потом тоже фи x, y, z должно быть. Так как у нас есть левая симметричность, это 4, сумма 4 элементов равно 0. Да, да. А когда вот это сравниваем, вот есть похожие слагаемые, да, с разными коэффициентами, да, могут быть, потому что здесь 1/2, здесь 1/4, да. Когда Да. с разными коэффициентами будем сократить и получаем вот это 4 выражения. Это как Мгм. раз равно 0, это не что иное, как 34. Да, правильно. То есть вот правокоммутативность и левосимметричность используются, просто эти дают новые тождества, похожие на правокоммутативность и левосимметричными. М. Ладно, дальше. Now let us introduce the definition of a Hom-Novikov algebra. Hom-Novikov algebra is triple A consisting of a vector space, a binary operation, and an algebra homomorphism alpha. This structure satisfies two identities, which are home versions of the Novikov identities, where the homomorphism alpha appears in the relations. Mm. And for similarly,
left symmetric, and right commutativity identity. Next, proposition. Consider a construction of homonomic algebras from transposed Novikov-Poisson algebra. Let A be a transposed Novikov-Poisson algebra and P in A if left multiplication operator is an algebra homomorphism of Novikov algebra, then A is a Novikov algebra. Proof of proposition. By lemma 3.3, left multiplication operator is a half derivation of Novikov algebra. Then by lemma 3.6 for we obtain this expression. We replace this identity. with identity. We replace with LP by lemma 3.6. It is obviously. Instead of phi, you have LP, the operator LP, yes? Yes. Therefore, A is a Novikov algebra. Okay, but in the definition of Novikov, you have LP here. Since you have a Novikov-Poisson algebra, by the circle, the right commutativity is hold. That's why you can write this as equals Z and LPY. LPY, yes? Yes. LPY. That's why the condition of Novikov algebra is true. Yes. Okay. Okay, next. Now let us recall several notions of solvability and nilpotency in Novikov algebras. Let A be a Novikov algebra. We define a sequence of subspaces generated by repeated applications of the operations. Using these constructions, we define three important concepts. First, the algebra is called solvable if this derived sequence eventually becomes zero. Second, it's called right nilpotent if repeated right multiplications vanish after a finite step. Similarly, left nilpotency is defined in an analogous way. Finally, the algebra is called nilpotent if the full sequence generated by the operation becomes zero after finitely many steps. Remark. A is a right nilpotent if and only if a square is nilpotent if and only if a Novikov algebra is solvable. Let A be a Novikov algebra and is subset A. Recall the annullator, left annullator and right annullator of E and A respectively. It follows. Next lemma, let A be Novikov algebra, then the following conclusion holds. Part A,
if I is a left idle of Novikov algebra, then left annulator is an idle of Novikov algebra. Part B, if idle of Novikov algebra, then annulator is an idle of Novikov algebra. Now let us consider decomposable Novikov algebras and their derivations. Lemma, let A be a decomposable Novikov algebra. A is the direct sum of the two non-zero idols. Then A has non-trivial half derivations. Proof of lemma. By the hypothesis, we have dimensional A greater than 2. Assume that A equals direct sum of two non-zero idols. From xi define following and define linear map phi by phi xi equals zi. Then for any xi xg in A, we have the following phi xi xg replace this term, and y I yg is equals 0, and equals the following. Next, half phi xi xg No, plus no, this Iroda. This is not 0. Just phi you define phi like this. Phi phi xi equal to zi. It is the z element of the ideal A2. This is element yes. of E1. This is element of E2. That's why phi x to this element is just zi zg. But it is not 0 in general. Okay? Okay. So, And on the we other write hand, on the other hand, the following equals half zi xg plus half xi zg from phi map equals no, here instead of xg xg, you put yg plus zg. yg Yes. plus But the zg. multiplication of z and y is equal to 0. That's why you have just ze zg. Yes. And it means that phi is a half derivation. Therefore, linear map P defined above is non-trivial half derivation of Novikov algebra. Then this conclusion holds. In Okay, other words, all time this projection will be half derivation, yes? yes, it is for any algebra, not only Novikov. Yes, but you didn't use the Novikov conditions. identity. Yes, the Novikov identity you didn't use. It is Yes. for any algebra. It's true, but it's okay. It is half derivations. But why is it non-trivial? Why this operator is non-trivial? Can you explain it, Iroda? Hmm.
non-trivial. Chunki mana bir taqsim ikki differensiallash hosil bo'lyapti. Mana bu yerda Hop. phi i zi ga teng deguvchi. Qanaqadir skalyar yoki alfa x Тривиал это yanda x что? Тривиал это фи xi phi равно альфа x xi, да? alfa x А у qanaqadir вас skalyar. xi, да, отображается на другой элемент, z, который Mhm. xi отличается от z. Поэтому это не является тривиальным. Decomposable because of, yes. If we cannot decompose, we cannot build this kind of mapping. No, in the composable case also maybe you can build such type of map. But in the composable case, it is easy to prove that this is half derivations, and it is easy. It is always this. This is non-trivial, so you always have non-trivial half derivation. Okay. Okay, next. Next lemma, let A be a finite dimensional Novikov algebra with non-zero annihilator and A not equal A, then A has non-trivial half derivations. Proof of lemma. First, if A 0, then every linear maps automatically satisfies the one half derivations. Then this conclusion holds. Next, we only need to consider the case when A non-zero. Since A not equal A, we have dimensional A greater than 2. First, if the follows intersection is 0, then the algebra decomposes into a direct sum of subspaces. And by lemma 3.20, a non-trivial one-half derivations exists. Next, What is V here? V of subspace of A. V can be zero vector space. Okay, as a vector space, I'm agree with this the composition, yes. But as an ideals, I'm not sure which one is ideal here. And A is an ideal? Yes. This is also ideal, yes. Yes. Okay, so lemma 3, 1, V. 2, you will apply for these two ideals, yes? Just Yes. A1 and E2, да? Two. Okay. Next, if the intersection is non-zero, we choose a non-zero element x1 belongs to this intersection. Moreover, there exists a non-zero subspace W of A such that A equals this direct sum is vector spaces. Define a linear map phi by phi x equals
0 and py equals x1. Then for all z1, z2 in A, we have phi z1, z2 is equals 0. And next, this one half using the one half half derivation property, phi z1 x1 equals x1 z2 is 0. And z1 phi z2 this term equals 0. Therefore, phi defined above is non-trivial half derivation of Novikov algebra. Can I ask something? How to understand existence of W subspace? How we know existence of W? W is subspace of A. W'ni mavjudligini qanday bilib olindi? Shuni bilmay qoldim. W'ni faqat shu A'ni hosil qilish uchun mana bunga shu fazoni qo'shib olyapti. Маршал, в чем был вопрос? Будем Я не слышал просто. There is exist. Ну, на русском можешь. Там существует подпространство W. Сказано. Откуда вытекает этот гипотеза? Ну, просто посмотри, здесь АА не равно на А, да? Да. Это что значит? Это значит АА является под пространством А, да? Да. А для каждого подпространства можно же найти дополнительное подпространство, которое сумма двух подпространств задает именно пространство А. В векторном пространстве. Да, как векторное пространство, вот да. Это вектор space написано же здесь. Как векторное пространство, просто сумма двух векторных подпространств. Это простая вещь. Да. Понятно? Дальше. Next theorem. Let A be a finite dimensional Novikov algebra if the satisfying three conditions, then there are non-trivial transposed Novikov-Poisson structures on Novikov-Poisson algebra. Proof. We prove it with the same notations as in the proof of lemma 3.13. By the assumption dimensional A greater than 2. First, if the intersection is 0, let Y be basis of this direct of sum, and X be a basis of annullator. Define a binary operation by these multiplications. Xi xj equals xi plus xj, and z1 z2 equals 0. Obviously, the binary operation is commutative and associative.
because x, xg, Actually, you should define all multiplication xi and yj, yes? yes, Here you define xi and xg. Actually, instead of this, you may write just xi, yg equal to 0, yg xi xgi, also equal to 0, 0, yes, and yg also equal to 0, yes? yes. This is more easy to understand. Mhm. It is easier to understand. Okay? Just others are 0. And you defined the The multiplications, binary operation, and this is commutative and associative, yes? yes. Mm. Next, we have using the from transposed Novikov-Poisson algebras identity to zx phi belongs to z a equals 0, Mm. and zxy belongs to annulator a it is equals 0. Next, xzy belongs to a annulator and equals 0. Mm. xy similarly xyz and xzy equals 0. Thus, using transposed Novikov-Poisson algebras, transposed Novikov-Poisson algebras identities hold. Then A is a non-trivial transposed Novikov-Poisson algebra. То есть, короче говоря, все слогами в равенствах 4 и 5 равны нули, да? Так как Да, все слогами равны нулю, поэтому вот равенство 4 и равенство 5 выполняется. Это как раз таки обеспечивает нас транспоз Poisson, Novikov-Poisson algebra structure, да? да. Хорошо. Можно Да. спросить, Да. эта часть что доказывает, для чего нужна? Мне непонятно. Ну, как раз вот это 4 и 5 есть же. 4-5. Да. Это условия для транспоза Novikov-Poisson алгебра. Poisson algebra. То есть Да. две равенства, как раз что это было? X, Y, Точка. потом кружочек Z Да. равно X, X. Точка Z. точка Z, Кружочка. кружочек Y, да? Да. Она должна доказать вот это равенство, да? Да. Она что доказывает? Доказывает, что это равно 0, это равно 0. А так как Да. обе равны нулю, значит равенство А, верно. Понимаешь? да. А второй какой был? Это 2zxy был равно zxy плюс xzy был. А, Помнишь? да. А здесь доказывается, что это тоже 0, а правый часть, который стоит две слогами, тоже равны нули. Там тоже 0 равно 0. 0 равно 0, значит, А, равенство выполняется. Равенство 5 тоже верно, равенство 4 тоже верно. Тоже понятно. выполняется. Все. Понятно. Дальше. Let's continue. If the intersection is
non-zero. Let X be a basis of AA and Y be a linear basis of W. Define a binary operation by these multiplications. Obviously, the binary operation is commutative and associative. Then, for all elements in A, similar to the previous case, by analogous computations, we obtain these 2zxy equals 0 and equals zxy plus xzy. It's equals to 0. Next, five identities, xyz equals xzy equals to 0. 3-4, A is a transposed Novikov-Poisson algebra. Дальше. Next, corollary. Let A be a finite dimensional solvable Novikov algebra with a non-zero and non-zero annihilator. Then there is a non-trivial transposed Novikov-Poisson algebra structure on A. Proof of corollary. Since A is solvable, we have AA equal not equal to A. Then it follows directly by previous proposition 3.14. Next example. Let A be a three-dimensional vector space over C with a basis follows. By A is a transitive right nilpotent Novikov algebra with the non-zero products given by following. By remark 3.10, A is solvable. By straightforward computation, we have right annihilator C direct sum C it 3 and left annihilator it's following. Thus annihilator equals CE1. This intersection equals 0. AA equals CE2. By applying theorem 3.14, define a commutative and associative algebra A whose non-zero products are given by the following. Clearly, the triple A forms a transposed Novikov-Poisson algebra. To further illustrate theorem 3.14, we provide an example of transposed Novikov-Poisson algebras with Novikov algebras, which are not solvable but satisfying AA not equal A. Now let us consider another construction example of a transposed Novikov-Poisson algebra. Let A be a three-dimensional vector space over C with basis. By A is a not transitive algebra with non-zero products. By remark 3.10, A is not solvable. It is easy to see that right annihilator and left annihilator, both sides of coincide CE2. Hence, the annihilator is also CE2. Moreover, the product space. Moreover, this intersection
is equal to CA2, and the product space is AA is equal to direct sum. Let X and Y by theorem 3.14 define a commutative associative algebra A with non-zero product follows. Then the triple A is a transposed Novikov-Poisson algebra. This example shows that even non-solvable Novikov algebras can still generate transposed Novikov-Poisson structure under the given construction. Could you show this point again? How to use this theorem for getting this multiplication? Let's open this theorem. 314. This proposition 3.14. A be finite dimensional Novikov algebra if the three statements then are the non-trivial transposed Novikov-Poisson structure on A. So we should use this equality, yes, for constructing product. Am I right? I think in the next case. No, İrade. For this one? Maaşına King'sin açın. Yok, katka git halis. Da maaşına King gibi. Следующий. Was this one, I think. İrade. Я Виталий. Ana. Почему? Вот, continued, который написано Continued. Page, откройте, пожалуйста. Вот, continued. Вот это this вы one, yes? используете, наверное, да? xi, xj equal to x1. And any example launching by example. Откройте example. xi. E1, E2. Xi, xj equal to element of x, yes? That's why E1, E2. Just defined by this way. Okay, I understand. Okay, next. Next example. Let A be a three-dimensional vector space over C with basis follows. By A is a transitive algebra with non-zero products, which define a right nilpotent structure. By remark 3.10, A is solvable and annullator is 0. By straightforward computation, the transposed Novikov-Poisson algebra A is trivial. So it is an example that when the annihilator is 0, for yes. this Novikov algebra, there is no non-trivial transposed Novikov-Poisson algebra, yes? Algebra. So this condition is important, yes? Yes. In your cases, annihilator when is non-zero, you prove that there is non-trivial transposed Novikov-Poisson algebra. In this case, you can find an example, you can construct an example that all transposed Novikov-Poisson algebra is trivial, yes? Yes. Okay. Next lemma. Let A be a solvable Novikov algebra with 0 annullator if the difference between the annullator of A and the left annullator is non-zero, then A has non-trivial half derivations.
This result provides a construction of half derivations and corresponding transposed Novikov-Poisson algebra structure on Novikov algebras with annullator is 0 equals So 0. in above example, this condition is not hold. Yes. Yes. So here. Mhm. Next, proof of lemma. First, we have dimensional A greater than 2. Choose an element W from annullator, but not from left annullator. And define a From the linear map annullator of AA. of AA. And is not left annullator of A. A. Okay. And define a linear map P by Px, define Wx. Next, we show that this map is non-trivial. Suppose Px equals omega x for some scalar k omega x. Then applying the map to xy, we get xy equals omega xy and equals k omega xy. It equals 0. Since AA non-zero, we get k omega is equal. Hence, omega x 0, which contradicts omega isn't belong to left annullator. Therefore, phi is non-trivial. Now we check that phi is a half derivation. 2 phi xy equals 2 omega xy equals 0. And second side, phi xy plus x phi y, it's following. And first term omega xy from left symmetric identity equals 3 sum of terms plus x omega y. And last two term are cancel, and this remain x omega y plus omega xy. In x omega y, using the right using the Novikov identities x y omega. Then xy omega plus omega xy equals 0. Thus, both sides are equal, and P satisfies the one-half derivation identity. Therefore, P is a non-trivial half derivation. Так, Ирада, подождите. Давайте по-честному. Кто что понял в доказательстве? Я не понял эту Да, часть. это Откуда хорошо. вытекает? Хавальджан? Откуда вытекает? У меня тоже понятно, но не очень, не все. Азамат? Но, честно говоря, не очень уже. Ну, понятно, да? А вообще, что она хотела доказать? Что доказывает она вообще? Нетривиальный. Да, существует нейтральный Да, вот.
half derivation. Берет омега из данного множества, построить фи, да? Это как бы оператор левого умножения для фиксированного элемента W. Надо доказать, во-первых, это non-trivial, Да, во-вторых, это действительно 1/2 дифференцирование, да? да, Вот два вещи она показывает. Наверное, да. второй час более понятно, почему это Понятно. 1/2 дифференцирование, да? Да, да. А почему это non-trivial, я тоже в первом взгляде не понял. Поэтому, пытаясь понять, почему это так, не слышал второй час. Наверное, большинство из нас было, у нас был такой. Да, я хотел Поэтому задать давайте вопрос. non-trivial. Азамат, понятно или нет, почему это non-trivial? Азамат, ты вообще здесь или нет? Да, я тут не очень. Что? Почему это non-trivial, понятно или нет? Непонятно, да? Мгм, Вот, доказывается вот так. Предположим, что trivial. Что значит? мгм, Это означает фи икс равно альфа икс. Просто вместо Да, альфа берется k омега. мгм, Предположим, что фи икс равно какой-то коэффициент икс. То есть мгм, предположим, что фи тривиал. Значит, фи икс равно kx. Но по определению фи икс равно омега икс. Поэтому у нас получается омега икс равно kx. Понятно, да? да. да, Просто как равенство неправильно написано. Фикс должно быть написано в середине. Потому что фикс с одной стороны равно омега икс, с другой стороны мы предположим, что фикс тривиальный, это значит kx. Понятно, да? да, да, Мгм, Теперь здесь тоже фикс должно быть здесь на самом деле. Просто рассмотрим фи xy. По определению это омега xy. да. А мгм, так как мы предполагали, что фи тривиальный, Тривиал. это равно kx омега xy. K омега xy. Понятно, да? Да. Но омега у нас откуда? Аннигилятор А, а да? квадрат а. А вот этот Да, xy у нас а квадрат, да? да. А, Поэтому поэтому ноль. это 0. Не Левый это Да. 0 часть на ноль. самом деле, а это 0. Левый часть 0. Да, А так как левый часть 0, значит правый часть тоже 0. да. м, Правый часть тоже 0 для любого xy. Да, И Это у нас значит а либо квадрат не нулевой. коэффициент 0, либо вот этот xy равно 0 для любого xy. У Да, нас же а отлично от нуля же. да. да. То есть да, для любого xy не равно 0. Здесь есть элементы, которые отличны от нуля. Поэтому получилось, что k омега равно 0. Вот Мгм. вместо Мгм, k омега поставим 0, получилось фи икс равно 0. Понятно? да. А фи икс да, равно 0. Фи икс это вообще что? Это просто x омега x, да? да. Это равно Ноль 0 для любого x, умножим на да? x. А это Да. означает, омега лежит где? А, Left аннулятор. аннулятор. Левый аннулятор, да? А это противоречие. А А, противоречие откуда? Мы предполагали, что фи икс тривиально. м, Поэтому фи икс non-trivial. Теперь понятно. Теперь понятно, Наурызбай? Что ты хотел сказать? Наурызбай тоже сказал, да, что-нибудь? Нет, я тут немножко потерялся вот в М. доказательстве. А сейчас понял, нет? Да, сейчас более Ну, понятно, да. будешь повторить. Азамат, Да, понятно, да, 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 все теперь? конечно. Да, да. Вот доказано, что фи non-trivial, потом доказано, что фи действительно
half derivation. Наверное, второй час более понятно, да? Понятнее? Да. Здесь доказывается, левый час тоже равно 0, правый час тоже равно 0. То есть 0 равно 0, значит, условие 1/2 дифференциирования выполняется. Мгм. Все, дальше. Ну да, теперь понятно. Next theorem. Let A be a solvable Novikov algebra with zero annullator if the difference annullator AA and left annullator not equals 0. Then there exists non-trivial transposed Novikov-Poisson algebra structure on A. What's the Proof difference of between previous theorem and this theorem? Could you show? Non-zero. It's annullator lemma. A solvable Novikov algebra with annullator 0. zero. And this difference A has non-trivial half derivations. Here structure. Half derivations. And next theorem, non-trivial transposed Novikov-Poisson algebra structures on A. Okay. I understand. Proof of theorem. Following the proof of lemma, define a binary operation by this multiplication xy equals omega xy, where omega in this difference between annullator AA and left annullator A from two identities A is commutative, then xy equals omega xy equals from two identity omega yx. Left symmetricity. Right commutative. Right Right commutativity, commutative, yes. Yes. It's equal yx. And omega xy using from left symmetric identities, it's equals to sum of the three terms, and x omega y equals omega x y omega plus omega xy. This term is 0 because omega from omega in belong to annullator AA, and this xy omega, this term is equal to. Both-sided annullator, so that reason. Yes. Both of them equal to 0. Both of equals to 0 because omega belongs to annullator and remain minus x omega y. Next, if xy is equal to 0, then omega r belongs to this intersection, belongs to annullator. Since annullator is 0, this implies omega r is equals 0. A contradiction, because since annullator A is 0, omega
Is not omega belongs to left annulator of A. left, yes, not belongs to left annulator. This. This implies to equals 0, a contradiction. Hence, A is a non-trivial. This is contradicts, yes? This part. Okay. Yes. Yeah, if we assume that this is trivial, it means xy is equal to 0 for all xy, then we obtain the contradiction. It means that the multiplication is omega now is defined, it is non-trivial. yes. Okay. Proof continuation. Moreover, A is associative since the definition x, y, z. First, From let's first go back. part. Let's go back. Вернись, пожалуйста, на один слайд. Пока вы определили умножение и доказали, что это умножение нетривиально, да? Yes. И еще не доказали, что это ассоциативно, и вот этот compatible condition is hold. Conditions holds, yes. Теперь надо доказать, во-первых, это ассоциативное умножение, во-вторых, вот это две равенства выполняется, да? Yeah. Хорошо. Дальше. X, y. We write omega x, y. Omega x, y, z. And next, we write the follows. And omega belongs to annulator of AA. Omega x A, y A. So this term is equals 0. Okay. Okay. Similarly, x, y, z, omega x, omega y, z, and omega, this omega y, z, t, from right commutativity identity using omega t x. X. Okay. Omega t x and omega omega using the omega annulator is equals to 0. Да. Finally, Yes. we verify the То есть transposed ассоциативность Novikov-Poisson верно, algebra. левый часть и правый часть тоже равны нулю, ассоциативность выполняется. Yes. Теперь вот две равенства, да, 4, 5, да? Yes. Since annulator is an idol of A, we have omega A belongs to annulator. Therefore, x, y, omega z is equal because omega x, y belongs to AA. Omega this belongs to annulator. So it's equals 0. Then we check the first compatibility identity. X, Y, Z equals omega X, Y, Z. And omega X from Novikov identity. Omega X, Z, Y.
y. Mm. Its next side is x, z, y. First, compatibility identity holds. For the second identity, 2zxy, it's equals to omega z xy, xy, xy t, omega t, omega t z, because using the right commutativity identity. Mm. And omega belongs to annullator, annullator A, and xy belongs to AA. Mm. AA. So this term is equals 0. Okay. Next sides zxy plus xzy, omega zxy plus x omega zy, Mm. and omega zt. Again, we use the left This, symmetry, yes? yes, first term using the 3xy, left symmetric you consider. identity, Okay. the 3 term Mm. plus x omega zy, Mm. and last two terms is cancelled, and This this conjecture needed here, yes. Yes, yes, yes. Exactly. yes, Okay. omega zt equals this term using the from right commutativity, we write xy omega z, and second term we write omega xyz, xyt, and t. Xy belongs to AA, omega belongs to annullator, omega z belongs to annullator, Okay. and so, the two terms is equals 0. Ну, опять-таки, 0 равно 0, да, получается? Yes. Да. Thus, all required identities are satisfied, and the proof is complete. Хорошо, следующий. On simple transposed Novikov-Poisson algebras, let A be a Novikov algebra or a commutative associative algebra. A is called simple if its product is non-zero, and it has no non-trivial idols, meaning the only idols are the zero idol and the whole algebra A. Definition. Подожди, Idol of а почему либо Новиков, либо коммутативно-ассоциативное? Чем они отличаются? commutative and but because Ну, разницы нету, просто у него Transposed Poisson алгебра относительно первой Новикова, относительно второй ассоциативный коммутативный, поэтому вот simplicity дается сразу для Новикова, для ассоциативных коммутативных случаев, наверное. yes. Но коммутативно-ассоциативное – это же частный случай Новикова.
Ну, в принципе, да. Можно было сразу для Новикова дать. Да, в статье так написано, она просто взяла статьи. На самом деле можно было только для Новикова, да. Там можно было вообще не уточнять, что Новикова или коммутативная. Просто же для алгебры понятие простоты такое же. Да. Только путают Но людей. для всей алгебра не одинаково определяется, по-моему, да? В смысле не одинаково. Но для Лебниц по-другому, для Ну, Ли это по-другому, да? просто потому, что там нет простой объект, поэтому так определили. Нет, для А, всех алгебр одинаково одинаковые на определяется самом деле, вот да. так. Просто для Лейбница какую-то левую штуку назвали простой алгеброй. Да. А. Ладно, дальше, Рада. Продолжим. Next definition. An idle of a transposed Novikov-Poisson algebra A is a subspace I such that I is an idle of both Novikov and commutative associative algebra. 0 and A are called trivial idols of transposed Novikov-Poisson algebras. A non-trivial transposed Novikov-Poisson algebra A is called simple if A has no non-trivial idols. Next lemma. Let A be a non-trivial transposed Novikov-Poisson algebra. If A equals A, then both commutative associative algebra and transposed Novikov-Poisson algebra are not simple. Proof. Using the compatibility conditions of the algebra. If you will look at the paper, it will be C square is not equal to A. Here. It's equal or non-equal, Rada? Equal. A equals A. Yeah, but in the paper, In the paper. they are different. In the paper is not equal. I think here should be non-equal because in the proof you use this condition. Exactly this AA will be non-trivial ideal of A. Non-trivial means is not equal to 0 and not equal to A. That's why they should be not equal, I think. You know that? Okay? Okay. Mm. Proof of lemma. Using the compatibility condition of the algebra, we obtain that A plus A it belongs to A because A plus A belongs to A. 3, 4, A is non-trivial idol of A. Not that A is an idol of A. 3, 4, A is non-trivial idol of A. So transpose Novikov-Poisson algebra.
This shows that the algebra cannot be simple. Next, next proposition. This proposition states that if a transposed Novikov-Poisson algebra is non-trivial and simple, then the Novikov product satisfies the condition A equals A. In other words, the algebra is generated by the Novikov multiplication itself. The proof follows directly from lemma 4.2. То есть простота зависит только на кружочек. От этот умножение, да? Yes. Next definition. A transpose Почему quasi... зависит только от кружочек? У тебя же только в одну сторону импликация. Да, пока задается с помощью кружочек. Какие свойства имеются? Извините, понятно. Одну сторону, да. Понятно. A transposed quasi-ideal is a non-trivial subspace I, which is already an ideal of the Novikov algebra. And additionally satisfies two compatibility identity conditions involving the product operation and the Novikov operation. Next lemma. Let A be a non-trivial, simple transposed Novikov-Poisson algebra. Then A transposed quasi-ideal I of A is an ideal of transposed Novikov-Poisson algebras. Quasi-ideal will be simple ideal of transposed Novikov-Poisson algebra. Proof of lemma. Note that by the definition of transposed quasi-ideals, I is an ideal of Novikov algebra. Moreover, by theorem 4.3 and equality 5, we have AI equals AAI because from 4.3 A equals to A equals A кружочек A. What is the theorem 4.3? Where is that theorem 4.3? 4.3 A be non-trivial simple transposed Novikov-Poisson algebra. Proposition же. What is this? Yes, proposition. Theorem or proposition? Proposition. AA equals A. Proposition 4.3. Using the transposed Novikov-Poisson algebra identity, AI plus AI. And from E in idle, AI belongs to I and AI in I. So this sum belongs to I. Therefore, I is also an idle of A. Hence, the conclusion holds.
from AI in A. Next lemma. A non-trivial simple transposed Novikov-Poisson algebra A contains no transposed quasi-idols. Proof it follows directly from lemma 4.5. Next lemma. Let A be a transposed Novikov-Poisson algebra with A equals A. Then every non-trivial idol of A is a transposed quasi-idol of A. Proof. Suppose that I is a non-trivial idol of Novikov algebra. Since AI in A and IA in A by the Novikov identities and two second and fourth identities, we have AIA belongs to AAI belongs to this AI in I. Next, AAI, it equals from proposition 4.3, A equals AA, lemma AA equals A, product AI, and AIT from using the second identities ATA belongs to using the left symmetric identities. This theorem belongs to three terms, sum of three terms. Next, AEI belongs Here, write commutative. I. Yes. Yes. No, this belongs to I because this satisfies Because you already showed it. quasi-ideal. No, you already showed it above. Here. Yes. Yes. Using this, you Next. obtain this. This belongs of E. The second also belongs of E. And the last one. A. And IA belongs I. Belongs of E. I in A. This also And, you already showed here. Yes. And I. So it belongs to I. Therefore, I is a transposed quasi-idol of transposed Novikov-Poisson algebra. Next theorem. Let A be a non-trivial simple transposed Novikov-Poisson algebra. Then the Novikov algebra A is simple. Proof of theorem. By the proposition 4.3, we have AA equals A. So by lemma 4.7,
if I is a non-trivial idle of Novikov algebra, then idle is a I is a transposed quasi-idle of transposed Novikov-Poisson algebras, previous lemma, from previous lemma, which contradicts lemma 4.6. Hence, A is simple. The first, suppose the opposite, A is not simple, so contradicts, hence A is simple. Next corollary, let A be transposed Novikov-Poisson algebra, then the associated Novikov algebra A is a direct sum of simple idles if and only if the transposed Novikov-Poisson algebra is a direct sum of simple idles. Proof of corollary. Suppose that A is a direct sum of idles, where each I is a simple idle of Novikov algebra. Thus, we have this Novikov product I equals I by from 5 identities we obtain following: A instead of this this belongs to using the fifth identity belongs to AI okay. Next belongs to I. Thus, each I is an idle of transposed Novikov-Poisson algebra. Finally, each I is an idle of transposed Novikov-Poisson algebra is simple. Since I is simple, is an idle of Novikov algebra. Conversely, this follows directly from theorem 4.8. Iroda. Next corollary. Hop, mana bu yerda o'sha to'ysifadan foydalanyapti-da, mana bu transposed Novikov to'ysifadan, to'g'rimi? Bitta o'shadan foydalanyapmiz. Mana bu qismida foydalanyapti. Demak, to'ysifani bir tomonidan ikkinchi tomoniga o'tyapti. Nima uchun? O'tyapmiz. Nima uchun bu yerda mana bu anaqani bunaqasiga olmayapti yoki bunaqasiga ham olish mumkinmi? Ikkita tomoniga ham olsa to'g'ri hisoblanadimi? Demak, bizga to'g'ri kelgan paytda bunaqasini ishlatamiz, boshqa payt yana bunaqasini ishlatamiz. Nima uchun bunaqasiga ishlatilyapti? Bundan shu Обратный вообще говоря неверно. Потому что если писать по элементам, да? Это типа x, y, z пишутся как 1/2 x, y, z плюс 1/2 там y, xz, да? Поэтому
элементы такого вида, то есть элементы данного множества можно писать как сумма элементов из двух множеств таким образом. Поэтому это верно. Но обратно, в общем говоря, неверно, потому что когда мы берем первый элемент отсюда, второй элемент отсюда, не обязательно x и x одинаковые. Поэтому обратно неверно, в общем говоря. Как Понятно. множество же надо рассмотреть. Мгм. Рада, понятно? Мгм. Понятно. М. Next corollary. Let K be an algebraically closed file with characteristic is 0. Then any simple finite dimensional transposed Novikov-Poisson algebras over K is one-dimensional. This corollary shows that in characteristic 1 over an algebraic closed file, simplicity forces the algebra to have minimal possible dimension. 3-4. Any simple transposed Novikov-Poisson algebra is essentially one-dimensional. So, Все, да, у вас, Рада? yes. Ну, хорошо. Пожалуйста, вопросы. Это последнее соотношение можно спросить? Вот эта часть. Мгм. Мгм. Нет, да, вот эта часть. И вот эта часть откуда появляется? Почему это так, Рада? Мгм. Потому I, что... Мгм. потому что I ideal of A. А соотношению этот кружочек, да. Кружочек is. Но здесь точка, да? Не, просто вот здесь точка. Все-таки берется, это Compatibility все condition. равно вот это является элементом А. Просто так. Да. Поэтому вместо этого просто поставить А. А, А кружочек понятно. И, так как И идеал для кружочек, да? Да, Мгм. Поэтому она и лежит в И. Здесь тоже просто... самая ситуация, здесь просто А. А, И А это лежит в И, поэтому И получается. понятно. Так, а последние три результата почему умалчиваем? Там еще вон теорема какая-то есть, следствие. Да, еще один пункт, по-моему, остается. Да, не дали, да, еще один пункт. Нет. Почему? Oxirida yana ozginasi qoldimi, Iroda? Bir ikki bet qoldi-da. Yo'q. Endi. Что там, неинтересно было, что ли? Вот как раз следующий пункт интересно. То есть там до этого была теорема, что если Новиков-Поиссон, транспозит Новиков-Поиссон простая, тогда Новикова алгебра должна быть простой, да? И всем бы хотелось думать, что вот алгебру Новикова простую взяли, и бах, и будет транспозит Новиков-Поиссон простой, да? А тут вот как раз берут конкретные примеры простых алгебр Новикова и доказывают, что нету транспозит Поиссон структур на них. Это вот бесконечномерная алгебра Новикова.
простые, потому что в конечномерном случае там простых алгебр Новикова нет. Поэтому им пришлось брать вот бесконечномерные, чтобы какой-то пример показать. В общем, зря упустили этот момент. Упустили, да? Да. Потому что, ну, найти хотя бы один пример вот простой транспоз Новиков-Поиссон алгебры, это было бы интересно. А как можно найти этот пример? Только если ты берешь какую-то простую алгебру Новикова и для нее построишь транспозит Новиков-Поиссон, да? Вот. То есть, ну, этих простых алгебр Новикова там какое-то конечное число. Ну, то есть там какие-то серии, понятно, да? Но конечное число известных я имею в виду. И вот они как раз одну из самых известных бесконечномерных взяли и ну, тут либо ее в положительной характеристике можно рассматривать, либо бесконечно, как бесконечномерную. Вот, и для нее рассмотрели. То есть можно взять другие, как бы, простые алгебры Новикова бесконечномерные и попробовать там посмотреть, вдруг там как раз найдется структура. Ну, то есть минимум надо разобраться вот с логикой вычислений тут в этой последней части. В общем, не доработала. Что я могу сказать? Ну, я бы не сказал, что последняя Тогда часть, она сложная, просто продолжать, да, в следующий вычислительная. раз? Нет, ну, Нет, там не буквально стоит. 10 минут, Да, это не не стоит стоит. продолжать, там 10 минут. Ну, просто Иван хотел сказать, чтобы желательно всем прочитать или посмотреть, да? Мне кажется. Ну, да, да, хотя бы Да, логику понять. То понятно. есть вот как раз этот кусок, ну, более-менее важный, его не надо было выбрасывать. То есть по пути там какие-то технические моменты можно было выкинуть, а вот последний нельзя было выбрасывать. Ну, хорошо. Ну, ладно, в общем, понятно. Да, можно заканчивать. Можно Тогда заканчивать сегодня. А в следующий раз Махбал, да, у нас?